Welcome back students. So in previous lecture we have talked about the oxo acids of nitrogen, that was nitric acid, and now in this video we are going to talk about the other oxo acids of the elements. Dear students, in P block we have non-metals like nitrogen, phosphorus, sulfur and halogens. These are making oxo acids. Now what is oxo acid? That first we are going to learn. So acids which containing oxygen. The acids which are containing oxygen are called as oxo acid. So hope that you understand about the oxo acid. Now here I have given you some example of oxo acids of first nitrogen. Nitrogen has three oxo acids: H2N2O4, HNO2, HNO3. Here phosphorus also you can see. You can go for the phosphorus. So phosphorus has H3PO2, H3PO3 and so several oxo acids are there. Like this sulfur, like this halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine. So these are the oxo acids of elements of P block. Okay. Now the interesting topic. These oxo acids are having OH bond in their group. Which bond? OH bond. And that's why these oxo acids are having not protic acid. They are having hydroxy acid or the basic acid I will show you one. You have studied about the nitric acid. That's why I am going to show you only the nitric acid. The nitric acid structure was like this. One oxygen here, another oxygen here, here one oxygen and one H is like this. So this was the structure of the nitric acid, and you can see here the OH. This OH block group is nothing but the group of hydroxy. It is also known as basic acid. That's why these entire oxo acids are basic acids. If OH is one time, these are known as monobasic. OH repeated two times are known as dibasic. For example, if we talk about sulfuric acid, then I will show you the structure of sulfuric acid. In structure of sulfuric acid, the structure will be like this. Here one OH, here another OH. So you can see, you are able to see this. In sulfuric acid, we have very nice structure. I am drawing again this sulfuric acid structure. That is the H2SO4. This structure is like this. Sulfur is there. Double bonded O, one bond OH, here one bond OH. So here how many times OH are there? Two times OH are there. That's why sulfuric acid is known as dibasic. Like this tribasic, polybasic acids are there. Dear student, you will admire here, okay, sir, you are showing us everything, but you are not giving name to this person. So dear students, in another thing we are going to see the name of this oxo acid. Just get the information what is the oxo acid and how to do this structure. So first we will see the structure of oxo acids and then we will decide the name, because the name are depending on the structure. Once you understand structure, then automatically you will get the idea about the what their name. So I am not showing just now name, just you have to see the bonding and whatever the compounds are there, compound formula are there, that you have to just now remember. Okay, see, these are the oxo acids. Okay, so hope that you understand. Oxo acids are nothing but the acids containing oxygen are called the oxo acids, and these elements of the P blocks are having in this pattern oxo acids.
Okay, now we are going to study the structure of the oxo acids and then we will nomenclature them. So dear students, to draw the structure of the oxo acid, I will take one example first that you are familiar with the HNO3 structure. That's why I am taking example of HNO3. How to draw the structure. First decide the nitrogen. જો સિમ્પલ યાદ રાખવાનું જેનું ઓક્સો એસિડ બનાવવાનું છે ફોર એક્ઝામ્પલ નાઇટ્રિક એસિડ એટલે નાઇટ્રોજનનું, ફોસ્ફોરિક એસિડ એટલે ફોસ્ફરસનું, સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે સલ્ફરનું. જેનું બનાવવાનું છે તેને ડ્રો કરી દો. ફર્સ્ટ નાઇટ્રોજન. નાઉ પુટ આઉટ ધ નાઇટ્રોજન. Electron configuration. So electrons establishment of nitrogen will be like this. So hope that you understand. તો નાઇટ્રોજન ને આ રીતે આપણા પાસે શું છે ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન છે, એના ઇલેક્ટ્રોન્સ આ રીતે મૂકીએ છે. હવે એની અંદર આપણે 3 ઓક્સિજન અને 1 હાઇડ્રોજન મૂકવાના છે. હાઉ મેની ઓક્સિજન? 3 oxygen and 1 hydrogen we have to replace. So dear students, how can we replace these 3 oxygen and 1 hydrogen? So you will say, sir એક અહીંયા મૂકી દઈએ, એક ઓક્સિજન અહીંયા મૂકી દઈએ, એક ઓક્સિજન અહીંયા મૂકી દઈએ. That's all. થઈ ગયા? 3 ઓક્સિજન તો થઈ ગયા. One is remaining hydrogen. So hydrogen ને આપણે આના સાથે એટેચ કરી દીધું. અહીંયા હાઇડ્રોજન લગાડી દીધું. So what will happen here? 3 oxygen and so that structure was like this. યાદ આવ્યું તમને? I told you the scorpion structure. આ સ્ટ્રક્ચર છે. This is the planar structure. I have drawn here the electronic structure. Okay, but both are same. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન તમારે આ રીતે મૂકવાનો. આ એક બોન્ડ એડ થઈ ગયો, બીજો બોન્ડ, ત્રીજો બોન્ડ. So these all are the satisfied thing. Okay, now one thing is remaining, that these oxygen, 2 oxygens are not satisfied. Okay, so these 2 oxygen, અહીંયા oxygen ને ડબલ બોન્ડ જોઈએ. આ ઓક્સિજન નો અહીંયા બોન્ડ તૈયાર થઈ ગયો, અહીંયા બોન્ડ તૈયાર થઈ ગયો, બટ આ બે ઓક્સિજન ને બોન્ડિંગ નથી. So what they will do? અગર અહીંયા આપણે એરોબના બોન્ડ મૂકીએ તો આ બે ઓક્સિજન એક બોન્ડ રહી, આ બે ઓક્સિજન આ એક રહી ગયો. Okay, so what will happen here? These will run here. આ અહીંયાથી દોડીને અહીંયા આવી જશે and this double bond will go here. That's all. So this is the structure of nitric acid. તો nitric acid નું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે તમારે ડ્રો કરવાનું છે. Okay? Now nomenclature. Nomenclature ની અંદર પહેલા આપણે જઈશું oxidation state according. Oxidation state. Okay, so I am showing you 2 example. One is HNO2 and another one is HNO3. Hydrogen you know +1, oxygen don't know, sorry, nitrogen don't know, and oxygen -2. Here +1 don't know, -2. 2 2s are -4 +1, -4 +1 એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? -3. બીજી બાજુ લઈ જાય તો આ થઈ ગયા +3. You know this calculation, that's why I am showing you directly. Here -6 +1, -6 +1, so here remaining is 5. તો અહીંયા x ના કેટલા થઈ ગયા? 5. So oxidation state of nitrogen in this acid is +3 and in this acid is +5. Now talk of the nomenclature. જેની અંદર highest oxidation state હોય એમાં લગાડવાનું 1 અને જેની અંદર ઓછું લોવેસ્ટ હોય તેમાં લગાડવાનું અસ. તો નાઇટ્રોજન પરથી નાઇટ્રિક એસિડ અને નાઇટ્રોજન પરથી નાઇટ્રસ એસિડ. You got this? Nitrogen પરથી nitric acid and from nitrogen here nitrous acids are the nomenclature. So that's why I was telling, okay, first understand structure, then understand oxidation state and then give the name. So hope that you understand this nitric acid, but this is not so simple, because when we will enter in phosphorus then the entire idea will be changed, and that's why now we are entering into the phosphorus, and what is happening in phosphorus that we are going to study. So come on, let's study phosphorus. P has electronic configuration like nitrogen, and that's why double bond, single. Okay, you have this,
અન્ડરસ્ટેન્ડ ને? બીજું એક લઈ લઈએ આપણે, એટલે તમને વધારે ક્લિયરલી ખ્યાલ આવે. આ બીજો ફોસ્ફરસ છે અને આ એક ત્રીજો ફોસ્ફરસ છે. So I am showing you three things. One is H3PO2, another one is H3PO3 and another one is H3PO4. Just I will take this slightly beside that you can understand. Divide this separately. So H3PO3, H3PO4. These three acids of the phosphorus I am going to teach you together. Okay? ચલો અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે. કેટલા ઓક્સિજન છે? 2 ઓક્સિજન છે. એક ઓક્સિજન ને ડબલ સાથે મૂકી દેવાનો. એક ઓક્સિજન આ ઓક્સિજનનો જે ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા આવી જશે અને બીજો ઓક્સિજન પણ ડબલ બોન્ડેડ થઈ જશે અને એક અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન બચ્યો એ હાઇડ્રોજન સાથે આવી જશે. And this is the structure of H3PO2. So rather H3PO2, so we can write here single bond, here H also and here H also. Understand? So H3 1 2 and 3 PO2. So this is the structure of H3PO2. Now you have to tell me what is the basicity of this. 1 2 3. Why? Yes, its basicity is 1 because only one OH is there. Done. Now we are going to talk about H3PO3. As usual, આ ડબલ ઇલેક્ટ્રોન સાથે એક ઓક્સિજન તો મૂકી જ દેવાનો. કેટલા ઓક્સિજન બચ્યા? 2. એક અહીંયા મૂકી દીધો, એક અહીંયા મૂકી દીધો. અહીંયા બચ્યું તેના સાથે આપણે મૂકી દીધું હાઇડ્રોજન. એક હાઇડ્રોજન અહીંયા, બીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા. Okay, so now this will be the structure of structure this is the structure of H3PO3. Okay, and what is the basicity of this? So here basicity was 1 because only one OH. Here how many OH you can consider? So you can calculate here 2 OH are there and that's why basicity of this thing is 2. Okay, now do by yourself. Here H3PO4 એક ઓક્સિજન તો મૂકી દીધો છે here. અહીંયા આપણે બીજો ઓક્સિજન અને ત્રીજો ઓક્સિજન, તો ટોટલ 4 ઓક્સિજન થઈ ગયા. આના સાથે H, આના સાથે H, આના સાથે H. So this will be the structure of H3PO4 and that you understand. I hope that. So H3PO4, this is the our structure. Okay, fine sir, we understood this. Fine, good. હવે હું તમને ડાયરેક્ટ આના પરથી આના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવી રીતે લખવાના એ બતાવી દઉં છું. ઓકે, ચલો. How many oxygens are there? 1 2 3. ઓકે, એટલે અહીંયા HH જોઈન્ટ છે એટલે આનો -1, આનો -1, આનો -1. આના સાથે H જોઈન્ટ નથી એટલે સીધું -2. યા તો ફોસ્ફરસ સાથે સિંગલ બોન્ડેડ, ફોસ્ફરસ સાથે સિંગલ બોન્ડેડ, ફોસ્ફરસ સાથે સિંગલ બોન્ડેડ. ધેટ્સ વાય માઈનસ માઈનસ માઈનસ. ઓકે, આવી રીતે માઈનસ નહીં લખવું હોય તો ડાયરેક્ટ લખી દો 1 1 અને અહીંયા કેટલા બોન્ડ છે? 2. ટોટલ ગણો 5. So this is the oxidation state of the phosphorus here. Okay, ચલો આમાં ગણો 1 2. Okay, here 1 2 અને અહીંયા 2. That's why here 4. Solve પડી. But we have to minus out this. આ એક હાઇડ્રોજન બચે છે ને એટલે -1, that is 3. So here oxidation state of this phosphorus is 3. ડાયરેક્ટ આવી રીતે ગણવાનું. ચલો આમાં આ 1 અને આ 2 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 3 અને ટોટલ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2. That's why this is the oxidation number 1. So here oxidation number 1, oxidation number 3, oxidation number 5. The basicity 1, basicity 2 and basicity 1 2 and 3. This is the basicity. Okay, so confuse नहीं થતા. OH ના જે નંબર હોય એ બેઝિસિટી છે અને ફોસ્ફરસ નો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આમાં 1 છે, ફોસ્ફરસ નો ઓક્સિડેશન 3 છે અને આમાં 5 છે.
Now which one highest? This one is highest. તો ઇક લગાડવાનું. સેકન્ડ હાઈએસ્ટ માં આપણે લગાડીએ અસ અને આની અંદર લગાડીએ વર્ડ આગળ હાઇપો એડ કરવાનું. જે સૌથી ઓછું હોય ને એનામાં શું કરવાનું? હાઇપો એડ. ચલો નામ બોલો. ફોસ્ફોરિક એસિડ, phosphorus acid, hypophosphorus acid. That's all. So hope that you understand the name of these. Go with this again. Oxidation state 5, oxidation state 3, oxidation state 1. The highest is this, E, phosphoric acid. Second highest, phosphorus acid, and lowest, hypophosphorus acid. So what is the name of H3PO2? Hypophosphorus. What is the name of H3PO3? Phosphorus acid. Okay, and what is the name of H3PO4? Phosphoric acid. Hope that you understand. Similar thing I am going to take for you for the next part, and this part also you can check out. Very interesting. Now we are moving to sulfur, and what can sulfur do? That we are going to talk about. So this is now unnecessary. Okay, so we are going to talk about the sulfur. Sulfur ના પણ આપણે બે લઈ લઈએ. પહેલું લઈ લઈએ H2SO3, H2SO4 and H2H2O7. આમાં એક વધારાનો લઈ લઈએ. So that you can understand and why these nomenclatures are there, that you can also understand, and then after you will do by yourself. That is guarantee. Okay. So sulfur oxidation state 1, 2, 3 અને આ રીતે સલ્ફર નો હોય. આ સલ્ફર ને પણ આપણે લખી દઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ આ સલ્ફર ને પણ આપણે લખી દઈએ. So all sulfurs are there. So I told you first કે જે એલિમેન્ટ્સ નો આપણે ઓક્સો એસિડ ની ડિસ્કશન કરીએ છે એ એલિમેન્ટ્સ ને પહેલા લઈ લેવાનું અને એના પછી આગળ વધવાનું. So that's I have taken here. Okay, so now double bond oxygen, double bond oxygen. જ્યાં જ્યાં બે ઇલેક્ટ્રોન દેખાય ત્યાં ત્યાં ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન આપી જ દેવાના. ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન. That's all. Okay. Here how many oxygens are 3 અને કેટલા મૂકી દીધા? 2. તો એક ઓક્સિજન આવી ગયો અહીંયા. તો અહીંયા આવી ગયો H. That's all. આ ઓક્સિજન સાથે આપણે મૂકી દઈશું H. So this will be the structure of this. Okay. અહીંયા 4 ઓક્સિજન છે એટલે 4 ઓક્સિજન માં એક O અહીંયા, બીજો O અહીંયા. અહીંયા H આના સાથે ને આના સાથે H. તો H2SO4. That's all. Here how many sulfur are there? 2 sulfur are there. Now what to do? બે સલ્ફર છે તો બે સલ્ફર ને કેવી રીતે અરેન્જ કરીએ? So dear students, આ ઇલેક્ટ્રોન પેર અહીંયા મૂકવાના બદલે હું અહીંયા મૂકી દઉં. આવા લઈ દઉં. ઓકે, સો અહીંયા એક સિંગલ રાખો. એના સાથે આપણે બીજો સલ્ફર જોઈન કરી દઈએ અહીંયા. Like this, another sulfur is there and this sulfur is in this pattern we will put. તો કેટલા મૂકવાના હતા? ટોટલ ઓક્સિજન 7 છે. 1 2 3 4 4 આપણે ઓક્સિજન મૂકી દીધા. How many oxygens are remaining? 3 oxygens are remaining. Now what to do for 3 oxygen? એક ઓક્સિજન અહીંયા મૂકી દઈએ. બીજો એક ઓક્સિજન અહીંયા મૂકી દઈએ. So these oxygen 6 are there. Now 7 oxygen will be in between this. Here H2. તો એક H અહીંયા, બીજો H અહીંયા. This is the structure of H2SO7. Count out this. Okay. Oxidation state. તમારે જે રીતે ગણવાનો એ અહીંયા +2 અહીંયા -6. ઓકે, તો -6 +2 એટલે અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? +4. અહીંયા +2 -8 8/2 ગયા તો અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? +6. ઓકે, here +2 here -14 એટલે -14/2 ગયા તો 12 અને 12/2 એટલે અહીંયા પણ +6. ઓહો, લોચા હો ગયા. જે હાઈએસ્ટ હોય તેને આપણે શું લગાડીએ? E. તો આ બેમાં E લગાડવું પડશે અને આમાં અસ લગાડવું પડશે. So what is the name of this? Sulfurous acid. આનું નામ શું છે?
sulfuric acid. But what about this? Sulfuric acid કહીશું. Think out. બે સલ્ફર છે એટલે ડાઇસલ્ફ્યુરિક એસિડ કહીશું. No, not like this. Okay, because of one oxygen is between, therefore we use this pi. So pi. So this is the name of this pyrosulfuric acid. કયું નામ આવશે? Pyrosulfuric acid. You understand? Name of H2SO7 that we have studied in 10th standard or 11th standard as a oleum. Now here we have to remember oleum or pyrosulfuric acid. So here student, we are stopping this video here. In next video we are going to talk further name like this oxygen. Okay, up to there you wait, we will do further more. Thank you.